Yeah. Okay, let me share my screen. Okay. We are discussing about the background color. Okay. If you want to put any background color for this any visual, okay, you can use this option. Next option, under effects, we have option like visual border. Okay, if you click outside, you can see, okay, there is no any border, okay, for this visual. Okay, if you want to give a border, select it, go to general, go to effects. There we have visual border. Okay, put it on, go to the inside. You can see, if you want to give any black color border, you can. If you want to give any like some other color border, you can give it. Okay, see, now you can see that black color border. Okay, if you want to give it like a rounded corners, we have option like that, general, effects, visual border. Okay, you can see rounded corners. Okay, I'll increase this. Okay, you can see that. Okay, I'll click outside, you can see how it's looking. The corner looks. Okay, if you want to give like this, you can use this also, and go to the general, effects, visual border. Under visual border, like if you want to give any like shadow nothing but like need antar kada. If you click okay, you can see ఆ విజువల్ పక్కన వచ్చేసి మనకి ఇట్లా కొంచెం నీడలా కనపడుతుంది. అంటే ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే ఏదైనా ఒక రెండు విజువల్స్. ఓకే, లెట్ మీ ఓకే లెట్ మీ షో యూ దట్. ఓకే, ఓకే, I'll reduce the size and I'll copy paste same visual. I'm just copy pasting and see. ఈ రెండు విజువల్ మధ్య ఏదైనా గ్యాప్ ఉందనుకోండి, సో కొంచెం లైక్ నార్మల్ గా వచ్చేసి మనకి, లెట్ మీ go back to their effects. Okay, I'll put it off this visual shadow. Okay, for this visual also I'll do same. See, now you can observe ఈ both visuals మధ్య వచ్చేసి మనకి గ్యాప్ ఉంది. ఓకే, if you want you can adjust it like మీరు కావాలనుకుంటే you can, if you want you can move it bit near. ఓకే, ఎల్స్ ఏదైనా ఒక షాడో లైక్ నీడ లాగా మనం చూపించాలన్నప్పుడు select both the visuals and put it on that shadow. General, effects and shadow. See, ఆ గ్యాప్ కనపడకుండా మనకి సైడ్స్ లో ఇట్లా నీడలా కనపడుతుంది. ఓకే, if you go to inside of the shadow, if you want to change any color, shadow color, you can change it.
I'll give some pink color. See how it's showing. I'll give some black. See. So like this, if you want, you can give the shadow color also. The offset, like a shadow on the outside, we record outside or inside. As of now, it's showing outside of the visual. If you want to give like inside of the visual, you can select inside. See, if you give the inside, it's showing inside of that visual. Okay. And position, like bottom and right, only bottom, bottom left, right, center, మనకి షాడో అనేది ఏ పొజిషన్ లో కావాలి, లెఫ్ట్ రైట్ అన్నట్టుగా we can give it. Okay, let me put it back to outside, then it looks good. Okay, this is the shadow. Okay, we have seen visual border and shadow. Okay, in under effects we have completed all. Okay, next we have header icons. Header icons, you can see the like background color, border, icon, transparency, you can get. Okay, what is this header means? Okay, if I move this to down, when we use like, okay, border nothing but, okay, these options are there, right? Like when we apply like a drill down or something, some buttons will come in the top. Okay, that is the border. Okay, I'll show you that. Go to the general header icons. Okay, now we are talking about header icons. Header icons nothing but here it will come. As of now, we have not applied any such a kind of drill down and all, that's why we are not seeing that buttons. Okay, now if I put color, it will get highlighted here. Okay, let me put background color something. I'll give this yellow something. See, it's highlighting. These are the header icons అంటారు అనమాట. ఓకే, ఇంకా ఈ సైడ్ లో వచ్చేసి మనకి ఇంకా లైక్ యారో మార్క్స్ అవన్నీ వస్తాయి ఫర్దర్ గా. అప్పుడు మనకి ఈ ఎంటైర్ హెడర్ అనేది ఈ పర్టికులర్ కలర్ మనం ఏదైతే ఇచ్చింటామో అది హైలైట్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, లైక్ ఫర్ దిస్ ఇఫ్ యూ వాంట్ గివ్ ఎనీ బార్డర్ కలర్, I'll give the black. See, it is showing border for that header icons. Okay, if you want to give any icon color also, you can give it. Transparency, you know, like how we can use that transparency. Okay, icons. If you come to the inside of the icons, like visual information, visual warning, ఏంటంటే ఇవన్నీ కూడా ఏదైనా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యు టేక్ విజువల్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఇట్ ఈస్ ఆన్. విజువల్ వార్నింగ్ అంటే ఈ పర్టికులర్ విజువల్ కి ఏదైనా సంథింగ్, ఏదైనా ఒక ఎర్రర్ వచ్చింది అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం రీజన్ అనే కాలం ఇక్కడ యూజ్ చేసాము. రీజన్ అనే కాలం వచ్చేసి మనకి డేటాబేస్ లో కాలం నేమ్ చేంజ్ చేశారు, సో ఇక్కడ ఎర్రర్ వస్తుంది. అప్పుడు మనకి ఇక్కడ వార్నింగ్ చూపించాలన్నప్పుడు ఈ ఐకాన్స్ అన్నమాట, ఈ టాప్ లో మనకి ఇక్కడ ఇవన్నీ ఆన్ లో ఉంటే ఆ విజువల్ వార్నింగ్స్ ఏమన్నా ఉంటే మనకి ఇక్కడ చూపిస్తాయి. ఓకే, లైక్ దట్ ఇవన్నీ బై డిఫాల్ట్ మనకి ఇట్లా ఆన్ లోనే ఉంటాయి. సో డ్రిల్ అప్, డ్రిల్ డౌన్, ఈ బటన్స్ అన్ని వస్తాయి. ఫర్దర్ గా మనం చూస్తాం దీని గురించి ఇన్ డీటెయిల్స్ వస్తాయి అన్నమాట. ఓకే, దీస్ ఆర్ ది ఐకాన్స్, అన్ని ఆన్ లోనే ఉంటాయి అన్నమాట ఇవి. ఓకే, నెక్స్ట్. ఓకే, హెడర్ ఐకాన్స్ వి హావ్ సీన్. టూల్ టిప్. టూల్ టిప్ అనేది ఆన్ లో ఉంది. ఓకే, వాట్ ఇస్ దిస్ టూల్ టిప్ మీన్స్? Let me put it back this towards, I'll put it in focus mode, this one. See, tool tip nothing but when I over the mouse on top of the any visual, see, if I put it mouse here, I can see what in the black color box, you can see waste, consumer, what is the sales, what is the profit, everything we can see. That is the tool tip. The black color box is we are seeing, right? The black color box is the tool tip. Okay,
If you want to off this tooltip, you can off it. Go to the general tooltip. Okay, if you put it off this, if I mouse over there also, it's not showing any tooltip box. Okay, again put it on. See. Okay, type report page. Default report page means like a reporting page only. Like by default some options it will, if you put it default, by default I'll put it back to default. See, if I put it back default, like default um, I mean default text everything it will show. Okay, auto showing. Okay, default. I'll select report page. If I select a report page, it's showing default. Okay, text. Okay, for this tool tip also, if you want to do some text formats and all, everything you can change it. Again, this formats remains same. Okay, the tooltip block color box, if you want to increase the font size, you can increase it. Font style also, if you want, you can change it from here. Okay, and background. Okay, tooltip background. Okay, now we are seeing the black color box, right? If you want to see any some other color, you can see it. Okay, let me change. I'll change to okay, I'll change this. See, now instead of that black, it's showing different color. Okay, put it back to black only. That looks good. Okay, the background color transparency, we can adjust it if we require. Okay, so header icons completed. Like tooltip, we have completed. We have like alt text. Okay, we'll not use much this alt text. What is this alt text means? I think we have captured here. Yeah, alternative text description అనమాట ఇది. Okay, are used to describe the appearance and function of the visual and image on the report page to screen reader user. Okay, if you give the any like text, alternative text for that visual, ఏదైనా ఒక సర్వర్ లో if you give any text here, ఏదైనా ఒక అంటే స్క్రీన్ రీడర్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సర్వర్ లో పబ్లిష్ చేసిన తర్వాత ఈ పర్టికులర్ విజువల్ కి ఏదైనా సంథింగ్ డిస్క్రిప్షన్, ఏదైనా ఎక్స్ప్లెనేషన్ లాగా ఏదైనా ఇవ్వాలన్నప్పుడు యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ దిస్ ఆల్ట్ టెక్స్ట్. నార్మలీ వీ విల్ నాట్ యూజ్ మస్ట్. ఓకే, మచ్. ఓకే, సో we have completed the formatting options, total formatting option under visuals and generals. Okay, 1 second guys, let me take some water. Yeah, again I'll put it back. Yeah, so like this, if you for different visuals also, like we'll be having this formatting options. Again, if you click on these fields, okay, we have seen all the formatting options for this bar chart. If you see these two lines, okay, if you see these two lines, this and all like a similar kind of bar charts and all remains, that formatting options will be remains the same. Okay, that also like we will discuss, like we have a lot of visuals here, right? Like we can't use this all the visuals. I mean, simply we can't use all these visuals. We have some use cases like this visuals and like when to use, where to use, అంటే ఏ విజువల్ ఎప్పుడు వాడాలి,
ఎందుకు వాడాలి అన్నట్టుగా మనం క్లియర్ గా మనం డిస్కస్ చేస్తాం ఫర్దర్ గా ఇవన్నీ కూడా. ఓకే, నెక్స్ట్ యా నౌ we have these fields, right? Okay, if I right click on this, okay, we'll get some options. See, if I right click on the sales, you can see this option, remove field. Okay, if you want to remove that field, you can remove it. Rename for this visual. For example, ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి సేల్స్ అని ఉంది, ఇక్కడ ఏంటి సేల్స్ అని ఉంది. ఓకే, డేటాబేస్ లో మనకి సేల్స్ అని ఉంది. యాక్చువల్ గా ఈ పర్టికులర్ విజువల్ లో ఓన్లీ ఈ పర్టికులర్ విజువల్ కి ఈ కాలం నేమ్ ఇక్కడ చూడండి, హెడ్డింగ్ బై డిఫాల్ట్ ఉంది కదా, ఈ కాలం నేమ్ అనేది నేను చేంజ్ చేయాలి. సేల్స్ వద్దు నాకు. ఓకే, ఐ వాంట్ టు గివ్ దెన్ సమ్ నేమ్ ఫర్ ద పర్టికులర్ కాలం. I'll give actual sales. ఇన్ ద రియల్ టైం కూడా మనము ఈ ఆప్షన్ అని చాలా యూజ్ చేస్తుంటాం, ఎందుకంటే రియల్ టైంలో డిఫరెంట్ కాలం నేమ్స్ ఉంటాయి. కానీ ఓన్లీ అంటే ఐ మీన్ లైక్ ఇన్ ద డేటాబేస్ విల్ బి హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ నేమ్స్, బట్ ఇన్ విజువల్ లెవెల్ client want to see in different name. See here in the visual also you can see before సేల్స్ అని ఉంది, ఇక్కడ యాక్చువల్ సేల్స్ గా మనం చేంజ్ చేస్తాం. ఇన్ ద సేమ్ వే we want to change the names for that visuals. Okay, if you want to change the names for that visual, you can use this option. Okay, if you want to move, okay, the selected column, if you want to move to y axis or legends, small multiples or tool tips, you can move it from here. Okay, next option is showing sum. By default the numbers, by default it's showing sum only. Okay, numbers. Okay, instead of sum I want to show the average sales. You can select average. See, I'll select average. See, it's showing 0 0 average. Okay, like we have values like that, it's showing like that. Instead of that I'll select minimum. Okay, okay, minimum also 0, it's we have it. Okay, I'll put it max. It's showing max value. Okay, like this. Instead of sum, if you want to count or something, okay, I'll put it count, showing 0. So నార్మల్ గా మనకి న్యూమరిక్ నెంబర్స్ అంటే మనం సమ్ అని చూపిస్తాం. ఇఫ్ వాంట్ టు గివ్ ది యావరేజ్, నార్మల్లీ ఇన్ సమ్ సినారీస్ లైక్ విల్ యూజ్ యావరేజ్ ఆల్సో, యావరేజ్ సేల్స్ ఆల్సో విల్ యూజ్ ఇట్. We have like a mathematical also like a standard deviation, variance, median, like that. Show values, no calculation. If you want like no calculation, if you want to give like a percentage of grand total, you can give it. Okay, మెయిన్ గా ఈ ఆప్షన్స్ లో ఏదైనా ఒక ఫీల్డ్ పైన రైట్ క్లిక్ ఇవ్వగానే ఇది ఒక ఫీల్డ్ అన్నమాట. ఇఫ్ యూ గివ్ ది రైట్ క్లిక్ ఆన్ దట్ ఫీల్డ్, మెయిన్ గా మనము రీనేమ్ ఫీల్డ్ కానీ సారీ రిమూవ్ ఫీల్డ్ కానీ రీనేమ్ ఫీల్డ్ కానీ వాడుతుంటాము. సమ్ టైమ్స్ సమ్ అని కౌంట్ డిస్టింక్ట్ అని కూడా యూజ్ చేస్తుంటాం. ఓకే, ఓకే, దీస్ ఆర్ ది ఆప్షన్స్ వి హ్యావ్ ఇట్. Yeah, next yeah, we have completed that formatting options. But okay, from Monday, okay, freshly from Monday we'll start like visualization, like different visualizations we have, right? Like each and every visualization we will discuss, like when we will use and why we have to use these visuals. This and all we'll discuss from Monday. Okay, okay, today anyway we have time. Okay, we have some topics. Okay, we'll cover that. Okay, go to that Power BI desktop. Data modeling, composite models.
in Excel file. Like, yes, can you tell me anyone like what is the import? I mean, import mode and direct query. What is the difference between import and direct query? Anyone? The major difference. In import mode, we can allow the data. We have different. We mainly store the data into Power BI. Mhm. In direct query, we couldn't store the data into Power BI. Yeah, right, Sir. right. Direct query, the data will be extracted from the data source only every time. It will pass on the data and again take it. Mhm. Right. In the same way. It Okay. will execute the Getting data by writing queries, direct query, and getting data from any other source is import. I mean, by doing importing, we can do that. We can get the data by importing. Yeah, right. Okay, thank you. Okay, in import mode, okay, if you load the data by using import mode, the data will come and store in Power BI desktop. Okay, this we have, right? This is the Power BI desktop. If you load the data by using import mode, the data will come and store in Power BI data model. Okay, if you load the data by using direct query mode, the data will not come and store in Power BI. In the direct query, we can't see this option also, data option. Okay, data window. Okay, you can observe my mouse. Okay, this window we can't see in direct query. Okay, if we load the data by using direct query, data will not come and store in the Power BI desktop. It will create the just link between data source and Power BI desktop. Okay, that is the major difference. Okay. ఓకే, ఇక్కడ వచ్చేసి ఇంపోర్ట్ ప్లస్ డైరెక్ట్ క్వరీ అలౌడ్ అని చెప్తున్నారు. ఓకే, సమ్ టైమ్స్ ఇంటర్వ్యూస్ లో కెన్ యూ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ద కాంపోజిట్ మోడల్ అనేసి అడుగుతుంటారు. కాంపోజిట్ మోడల్స్ అంటే ఇంపోర్ట్ ప్లస్ డైరెక్ట్ క్వరీ. ఇంపోర్ట్ మోడ్ యూజ్ చేసి సమ్ ఆఫ్ ది ఫైల్స్, డైరెక్ట్ క్వరీ యూజ్ చేసి సమ్ ఆఫ్ ది ఫైల్స్ లోడ్ చేయొచ్చు పవర్ బీకి. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి 4 టేబుల్స్ లోడ్ చేసాం. ఒక టేబుల్ అనేది ఇంపోర్ట్ మోడ్ యూజ్ చేసి, అనదర్ టేబుల్ అనేది డైరెక్ట్ క్వరీ యూజ్ చేసి కూడా మనము పవర్ బీకి లోడ్ చేయొచ్చు అనమాట. ఓకే, దట్ ఈస్ అలౌడ్. ఓకే, దట్ ఈస్ అలౌడ్. ఇఫ్ యు సీ నెక్స్ట్ పాయింట్, కనెక్ట్ లైవ్ అండ్ ఇంపోర్ట్. ఓకే, కనెక్ట్ లైవ్ అండ్ ఇంపోర్ట్ ఇట్స్ నాట్ అలౌడ్. ఐ మీన్ కనెక్ట్ లైవ్ లో ఏదైనా ఒక ఫైల్ కనెక్ట్ లైవ్ యూజ్ చేసి లోడ్ చేసాం అనుకోండి, యూ కాంట్ లోడ్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ మెథడ్. కనెక్ట్ లైవ్ యూజ్ చేసి మీరు ఏదైనా ఒక ఫైల్ లోడ్ చేస్తే, నువ్వు ఇంపోర్ట్ మోడ్ కానీ డైరెక్ట్ క్వరీ మోడ్ కానీ యూజ్ చేసి మనం లోడ్ చేయలేమనేసి చెప్తుంది. దిస్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దట్ పాయింట్. ఓకే, కనెక్ట్ లైవ్ ఇంపోర్ట్ అనేది నాట్ అలౌడ్. అనదర్ వన్, డైరెక్ట్ క్వరీ ప్లస్ ఇంపోర్ట్ ఇట్స్ అలౌడ్. ఇంపోర్ట్ అండ్ కనెక్ట్ లైవ్ నాట్ అలౌడ్. సో దీస్ ఆర్ ది లైక్ కాంపోజిట్ మోడల్స్. మనము సింపుల్ గా మనకు అర్థం చేసుకోవాలంటే, ఇంపోర్ట్ మోడ్ డైరెక్ట్ క్వరీ యూజ్ చేసి డిఫరెంట్ టేబుల్స్ అనేటివి లోడ్ చేయొచ్చు. అంటే సమ్ టేబుల్స్ ఇంపోర్ట్ మెథడ్, సమ్ టేబుల్స్ డైరెక్ట్ క్వరీ యూజ్ చేసి మనం లోడ్ చేయొచ్చు. కానీ కనెక్ట్ లైవ్ యూజ్ చేస్తే వేరే అదర్స్ లైక్ డిఫరెంట్ మెథడ్ యూజ్ చేసి మనం లోడ్ చేయలేము. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ కాంపోజిట్ మోడల్. ఓకే, we have like query reduction. Okay, slicer and apply on one go, so that it will apply all the filters in one go. Okay, this will come to know okay further. Okay, what it means, ఏదైనా ఒక స్లైజర్స్ లైక్ మల్టిపుల్ ఫిల్టర్స్ అప్లై చేసినప్పుడు, మల్టిపుల్ ఫిల్టర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ డేటా అలా ఐల్ అప్లై ఫర్ కంట్రీ. ఓకే, సమ్ కంట్రీ. ఓకే, country filter. Okay, region filter. Okay, when I apply filter for country, okay, ఆ కంట్రీ యొక్క డేటా అనేది లోడ్ చేస్తూ రన్ అవుతుంటుంది. అగైన్ ఇఫ్ ఐ అప్లై ద రీజన్, అగైన్ మళ్ళీ ఫిల్టర్ రన్ అవుతుంది. ఓకే, డేటా గెట్ చేయడానికి. ఓకే, డైరెక్ట్ క్వరీ మోడ్ లో డేటాబేస్ ని కాంటాక్ట్ చేసి మళ్ళీ లోడ్ చేస్తూ ఉంటుంది. అలా కాకుండా
ఆల్ ఫిల్టర్స్ ఒకేసారి సెలెక్ట్ చేసుకునేసి మనకి ఒకేసారి మనకి స్లైజెస్ అప్లై చేయాలన్నప్పుడు we can use this query reduction. ఇదేంటని క్లియర్ గా మనకి ఫర్దర్ గా డిస్కస్ చేస్తాం. Okay, what is this point? Like while working, if Power BI file got stuck and we force close it. Okay, what it means? Okay, మీరు ఏదైనా ఒక పవర్ బై ఫైల్ పైన వర్క్ చేస్తున్నారు అనుకోండి. ఓకే, ఏదైనా లైక్ స్ట్రక్ అయిపోయేసి క్లోజ్ అయింది అనుకోండి, లేదంటే మీరు ఫోర్స్ఫుల్లీ మీరు క్లోజ్ చేశారు అనుకోండి, అప్పుడు రికవరీ ఫైల్ అనేది మనకు వస్తుంది. ఓకే, వెన్ యూ ఓపెన్ ది ఫైల్ ఇట్ సజెస్ట్ us టు రికవరీ టు సేవ్ అవర్ వర్క్ బుక్. అంటే మీరు ఏదైనా వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్ అనేది స్ట్రక్ అయ్యి ఆటోమేటిక్గా క్లోజ్ అయినా, లేదంటే మీరే ఫోర్స్ఫుల్గా క్లోజ్ చేసినా, నెక్స్ట్ టైం మీరు పవర్ బిఐ ఏదైనా పవర్ బిఐ నెక్స్ట్ టైం ఆ ఫైల్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు బై డిఫాల్ట్ రికవరీ ఆప్షన్ అనేది వస్తుంది. రికవరీ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకుంటే అప్పటి వరకు మీరు ఏమేమైతే చేంజెస్ అప్లై చేసింటారో ఆ చేంజెస్ అన్ని కూడా రికవరీ అవుతాయి. ఓకే, దిస్ ఇస్ జస్ట్ నాలెడ్జ్. Okay, this will see like further you can you'll come to know. I'll explain. If we come to the next file extension. Okay, Power BI files are saved on the extensions are PBI or PBIX and PBIT. Okay, for example, what is this file extensions means? Okay, let me, if I save this file, okay, Excel file, okay, I'll put it save as. Okay, I'll select this, download something. You can see in the down, you can see that save as type. See, we have lot of formats. You can see lot of formats for the Excel. In the same way, in Power BI also we have file extensions. అంటే ఏ ఫార్మాట్ లో సేవ్ చేయాలి అన్నట్టుగా మనకి డిఫరెంట్ ఫైల్ ఎక్స్టెన్షన్స్ అటువంటివి ఇక్కడ ఎక్సెల్ లో ఉన్నాయి కదా, సేమ్ వే మనకు పవర్ బిఐ లో కూడా ఉన్నాయి. I'll go back to the Power BI. Okay, I'll put it save as. Okay, see, save as type PBIX and PBIT. We have in Excel we have lot of things. Like in Power BI we have only 2 file extension. One is PBIX and another one is PBIT. What is this PBIX and what is this PBIT? If you save the file in PBIX, what will happen? If you save the file in PBIT, what will happen? Okay, as of now we are having only 2, but before, like in older version we have like a PBI and PBIX and PBIT. As of now we are having only PBIX and PBIT. Only we have 2. Okay, now you can see this PBIX files are saved with the data and report. If you save the file by using this PBIX format, it will show save the data and report. Okay, if you see PBIT files are template files. We can make the standard format and we can use them while designing and developing the reports. Okay, it means if you save this file by using PBIX format, it will save the entire data and design, like whatever visuals we have created, no, the entire visuals will get saved. If we save the same file by using PBIT, జస్ట్ ఆ ఫార్మాట్స్ మనము క్రియేట్ చేసింటాం కదా విజువల్స్, అవి మాత్రమే మనకి సేవ్ అవుతాయి, డేటాతో పాటు సేవ్ కాదనమాట. సో ఎందుకు ఆ PBIT యూజ్ చేస్తామంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక రిపోర్ట్ అనేది యూజ్ చేశారు అంటే, ఒక కంపెనీ ఆర్గనైజేషన్కి సంబంధించిన హెడ్డింగ్ కానీ, ఒక కంపెనీ లోగో కానీ, ఎవ్రీథింగ్ మీరు సెట్ చేశారు అనుకుందాం. ఓకే, సేమ్ కంపెనీలో లైక్ అదర్ ప్రాజెక్ట్ చేసేటప్పుడు అగైన్ ఒక న్యూ ప్రాజెక్ట్ కి మళ్ళీ లోగో డౌన్లోడ్ చేసి
మళ్ళీ హెడ్డింగ్ క్రియేట్ చేసి సమ్ ఆఫ్ ది ఫార్మాటింగ్స్ అన్ని చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. జస్ట్ PB8 ఫార్మాట్ లో సేవ్ చేసి న్యూ డేటా అనేది లోడ్ చేసుకుని ఆ ఫార్మాట్స్ అన్ని ఆల్రెడీ అప్లై చేసింటాం కదా, సేమ్ ఫైల్ అనేది నువ్వు యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కంపెనీకి సంబంధించిన లోగో ఉంటుంది. ఆ ఎంటైర్ ఈ యొక్క పేజ్ కి బ్యాక్గ్రౌండ్ సెట్ చేసి ఉంటారు. ఇక్కడ చూడండి ఎగ్జాంపుల్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక విజువల్ అనుకోండి. ఈ విజువల్ కి బ్యాక్గ్రౌండ్ మనం సెట్ చేసాం, బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ కానీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇమేజ్ కానీ సెట్ చేసాం. ఇన్ ది సేమ్ వే మనకి రిపోర్ట్ కూడా ఒక రిపోర్ట్ అంటే ఈ పేజ్కి కూడా మనము ఏదైనా ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇమేజ్, బ్యాక్గ్రౌండ్ కలరు, ఇక్కడ కంపెనీ లోగో, ఒక హెడ్డింగ్, లైక్ దట్ ఏదైనా టైటిల్ ఆఫ్ ది రిపోర్ట్ అన్ని ఇచ్చారనుకోండి. సేమ్ ఫార్మాటింగ్ ఆప్షన్స్ అన్ని మనము వేరే రిపోర్ట్కి యూజ్ చేయాలన్నప్పుడు PB8 ఫార్మాట్ లో సేవ్ చేసి మనము యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దట్ PB8. ఓకే, స్టాండర్డ్స్ ఇన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది రిపోర్ట్స్ టు బి ఫాలోడ్. ఒక స్టాండర్డ్ రిపోర్ట్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు మనం ఏమేమి ఫాలో అవుతామంటే బార్డర్స్, అంటే ఒక విజువల్ బార్డర్స్ కావచ్చు, రిపోర్ట్ బార్డర్స్ కావచ్చు, లోగోస్ ఉంటాయి. అంటే ఒక కంపెనీకి ఏదైనా ఒక ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేసాడు, ఆ కంపెనీ యొక్క లోగోస్ అనేవి కంపల్సరీ. టైటిల్ ఆఫ్ ది రిపోర్ట్, ఆ రిపోర్ట్ యొక్క బిగినింగ్ లో ఇట్లా టైటిల్ అనేది ఇస్తూ ఉంటాము. సమ్ ఆఫ్ ది కేసెస్ వి షోకేస్ లేటెస్ట్ డేటా రిఫ్రెష్, అంటే ఆ రిపోర్ట్ అనేది ఎప్పుడెప్పుడు రిఫ్రెష్ అవుతుంది అనేసి we can give the name. Okay, and UI UX designs. UI UX designs means like companies లో ఒక సపరేట్ టీమ్ అనేది ఉంటుంది అనమాట, UI UX designers అనేసి. ఓకే, లైక్ కంపెనీ వాంట్ లైక్ ఎనీ సమ్ స్పెసిఫిక్ లోగోస్, ఏదైనా ఒక స్పెసిఫిక్ ఇమేజెస్, లోగోస్ కావాలన్నప్పుడు వాళ్ళు UI UX డిజైనర్స్ వాళ్ళు డిజైన్ చేసి ఇస్తుంటారు. ఆ యొక్క ఇమేజెస్ అన్ని కూడా మనం రిపోర్ట్స్ లో యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, మోస్ట్లీ ఫిల్టర్ ఆప్షన్స్ విల్ బి ప్రొవైడెడ్ ఆన్ ది టాప్ ఆర్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఓన్లీ, అండ్ రైట్ సైడ్ వెరీ లెస్ కేసెస్ విల్ ఎనేబుల్ ది ఫిల్టర్స్. ఫిల్టర్స్ నథింగ్ బట్ ఒక స్టాండర్డ్ రిపోర్ట్ కి మనకి లెఫ్ట్ సైడ్ ఫిల్టర్స్ కానీ టాప్ లో కానీ ఫిల్టర్స్ ఇస్తూ ఉంటాము. అది కూడా మనం ఫర్దర్ గా ఒక రియల్ టైం రిపోర్ట్ మనం ఎనీవే క్రియేట్ చేస్తాం కాబట్టి క్రియేట్ చేసినప్పుడు మీకు క్లియర్ ఐడియా అనేది వస్తుంది అనమాట. ఓకే, ఓకే గైస్, ఓకే, లెట్ మీ టేక్ సమ్ నోట్. Yeah, these are the like file extensions. Anyway guys, we have 5 minutes time. Okay, if you have any questions you can ask me. Okay, yeah, anyway like a Saturday Sunday we'll be not having classes, right? So Saturday Sunday, okay, కొంచెం టైం స్పెండ్ చేసేసి ప్రాక్టీస్ స్టార్ట్ చేయండి, సో దట్ మీకు ఫర్దర్ క్లాసెస్ ఈజీ అవుతాయి అనమాట. ఓకే, సేమ్ మనం ఇంతవరకు డిస్కస్ చేసాం కదా, ఏమేమి ఆప్షన్స్ ఉన్నాయో మొత్తం ఈచ్ అండ్ ఎవరీ ఆప్షన్ కూడా మీరు ఒకసారి ట్రై చేయండి. అట్లీస్ట్ 1 or 2 times మీరు ప్రాక్టీస్ చేశారనుకోండి, ఏ ఆప్షన్ ఎక్కడ ఉందనేసి మీకు ఈజీగా ఒక ఐడియా అనేది వస్తుంది అనమాట. సో డోంట్ మిస్ టు ప్రాక్టీస్. ఓకే, సాటర్డే సండే అట్లీస్ట్ సాటర్డే 1 hour, సండే 1 hour అన్న కూర్చొనేసి మీరు ఈచ్ అండ్ ఎవరీ ఆప్షన్ అనేది ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే, if you have any doubts like while practicing you can call me, no issue. Hi Ramesh. Yeah, tell me. Hello. Yeah, చెప్పండి ఎవరు? Going forward, what all subjects will we be covering? Like, can you show a gist of what all subjects will we be covering now? Going Because forward, we have already yeah. like creating the reports and all. So what will be going forward? What will we Going be forward, okay, from Monday we'll start like visuals, like different visuals are there, right? Like entire like when we can use those visuals, where to use, when to use visuals. We start with visuals, and we have a lot of imported visuals also. These are the like inbuilt visuals which Power BI given.
like imported visuals also we have. Okay, if you go to the more import visuals, we have a lot of import visuals and all. Okay, let me get more visuals. Okay, we'll discuss about the import visuals. Okay, like this. Okay, from this marketplace we have a lot of visuals and all. Okay, we'll discuss some of the import visuals also. Once we done with that visuals and all, we'll discuss some of the like each and every options. Okay, in the home, like we have different options, right? We'll discuss these options. If you go to the insert, we have options, and the modeling, like entire, like whatever options we have, no, we'll start discussing about each and every options here. Then once we done with this part, we'll go to the Power Query editor. Okay, transform data. In the transform data, we have separate window, right? Yeah, see, in this window again we are having a lot of options. This is kind of ETL transformation. We'll do ETL transformation. This we'll discuss. Okay, once we done with the desktop, we'll discuss this transformation. Okay, and once we done with this transformation, we'll start DAX functions. Okay, we'll discuss entire DAX functions. Once we done with the DAX functions, we'll discuss about the server part. Okay, after server part, we can discuss, we'll start discussing that the SQL queries, everything. After that, like a project class and the resume class will be there. Like that flow will happen. Okay. We'll discuss like step by step. In further you'll come to know, like if already you are doing some reports and all means, okay, if you have any further doubts, like whichever we have not discussed, అంటే ఇప్పుడు వరకు ఏవైతే మనం డిస్కస్ చేయకుండా కూడా మీరు ఏదైనా ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటే ఆ టాపిక్స్ లో ఏదైనా మీకు డౌట్స్ ఉన్నా పర్లేదు, యూ కెన్ ఆస్క్ మీ. ఓకే, నో ఇష్యూ, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఓకే, సమ్ ఆఫ్ ది పీపుల్ లైక్ వీడియోస్ ఎలా చూడాలని కొంతమంది అడుగుతున్నారు. ఓకే, ఇఫ్ యూ గో టు ద యూట్యూబ్, ఓకే, search for my corporate trainer Ramesh. There, please scroll down, click on this RR Infotech, go to the playlist. Okay, playlist, you have to select Team May. Okay, Team May 2022. You select that from the beginning, like we can see. This is the demo class. This is a data warehousing part 1. Ante first 40 minutes in one video, like in one second part. Okay, in one day, like part 1 and part 2, I'm uploading because the size issue. Okay, it's taking a lot of time. That's why I'm uploading in separate part 1. If you take this one, System A part 1. సార్ Yeah, అవి please. పర్సనల్ గా మనం డౌన్లోడ్ చేసుకొని సేవ్ చేసుకోవచ్చా? ఇది లైఫ్ టైమ్ యాక్సెస్ ఉంటది. ఓకే, యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ ఎనీ టైమ్. యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ అంటే ఫ్రమ్ నెట్ కనెక్షన్ లేనప్పుడు మనం యూజ్ చేసుకోవడానికి. ఓకే, యూ కెన్ కాల్ మీ పర్సనలీ. ఓకే, ఐ విల్ టెల్ యూ హౌ. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే, సో ఇది పవర్ బై. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ వస్తే హౌ టు ఇన్స్టాల్ డేటా వేర్ హౌస్. తర్వాత హౌ టు ఇన్స్టాల్ పవర్ బై ఫస్ట్. ఓకే, ఇఫ్ యూ కమ్ డౌన్ అగైన్, this one. Okay, 10th May part 1 and part 2. Okay, if you see, this is the yesterday class.